So the thing is that first যেটা নিয়ে আমাদের আলোচনা করা, that is nothing but যেটা তোমরা পড়েছো যে this is nothing but তোমরা যে জিনিসটা পড়েছো সেটা হচ্ছে wave, you can say particle, that is dualism. So wave particle dualism জানো তোমরা যে আমরা যখন পড়েছি ক্লাস 12 এও কিছু ক্ষেত্রে বা তোমাদের ফার্স্ট ইয়ারেও দেখেছো যে লাইট কখনো কখনো পার্টিকেল হিসেবে বিহেভ করে and sometimes is behaving like a wave. So when it behaving like a particle, what we know, there are certain experiments like you can say photoelectric effect. যে এফেক্টে আমরা দেখি photoelectric effecte there are certain phenomena যেটা আমরা ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স দিয়ে এক্সপ্লেন করতে পারি না, that can be explainable by using the quantum mechanics, এবং photoelectric effect is one of the examples, অথবা you can say Compton effect. These are the different types of experimental experiments যেখানে light is behaving like a particle, whereas there are certain experiments like you can say interference, you can say diffraction or polarization. Diffraction, you can say polarization, where you can say light is behaving like a wave. তাই জন্য বলা হয় ডুয়াল নেচার অফ লাইট। কিন্তু একই এক্সপেরিমেন্টে লাইটের এইরকম দুরকম বিহেভিয়ার দেখা যায় না। তো এখানে যে জিনিসটা প্রথম ধরো আসে, দ্যাট ইজ নাথিং বাট, যেটা তোমাদের সেমিস্টারেও আসবে, দ্যাট ইজ নাথিং বাট de Broglie, you can say hypothesis. That is nothing but de Broglie hypothesis. So in case of de Broglie hypothesis, what we know that আমরা কি জানি, de Broglie suggest করেছিল যে a moving particle is associated with a wave and the frequency of the wave, that is something E by h or wavelength, that can be denoted by h by p. That means what actually it comes, that means what we know, that according you can say to the quantum theory, according to the you can say quantum theory, what we know, that radiation of frequency mu, that consists of quanta, that is consist of quanta or photons, and where each of energy E is equals to h mu, where h is the, you can say, you already know that is a Planck constant, and the Planck constant that has a value 6.62 into 10 to the power minus 34, that is joules second. So that is nothing but the quanta of photon or energy. So if we want to find the equivalent mass of the photon, if we want to find the equivalent mass of the photon, equivalent, you can say mass of the photon m, that is E by c square, or you can say h mu by c square. So you know the speed of the photon in free space, that is c. So equivalent momentum, if we want to find the equivalent momentum, that is m into c, because in free space the photon is moving with the velocity of light, that means E by c square multiplied by c, or you can say h mu by c, or h by lambda, where lambda is the wavelength of the radiation of frequency mu. And by analogy,
you can say by analogy with this, what de Broglie suggested, suggested the de Broglie suggested that a moving particle a moving particle is is associated, you can say, with a wave, and what is the wavelength, and the wavelength, and you can say wavelength of the wave, that is lambda, that is equals to h by p, or you can say h by mv, where v is the velocity of the particle. And also you know that this is nothing but de Broglie. This is known as the wave equations, you can say, and lambda is called the de Broglie wavelength, and the associative weight, that is termed as a matter or guide or pilot or de Broglie wave. So de Broglie wave velocity or the phase velocity, you can say, if we want to find the de Broglie, you can say wave velocity, or you can say, or phase velocity, wave velocity or phase velocity, that is nothing but frequency into lambda. That means you can write mc square by h, because frequency is nothing but e by h, because e equals to h mu. So since E equals to h mu, that means you can say mu equals to E by h, and of course E equals to mc square, so mc square by h, and of course de Broglie wavelength is h by mv, so it c square by, you can say, because this is c square and this one is v. So this is nothing but, you can say, this v is the particle velocity, this v is nothing but the particle, you can say, velocity, and the wave velocity is denoted like that. So the thing is that now there is a relations that you already know, that since this h is equals to h by p equals to h by mv, and if E is the, you can say, kinetic energy of the, you can say, moving particle, then what we understood, E equals to half of mv square, and from that you can say p square by 2m, or p can be written as 2 root over 2me. That means de Broglie wavelength can also be written as h by p or h by root over 2me. And also you can say that according to the kinetic theory of gases, according to the kinetic, you can say, theory of gases, what we know, the average kinetic energy of the, you can say, material particle, that is equals to half of mv square, or that can be written as 3 by 2 kt. So if we place this thing, that means lambda equals to h by mv, h by p, h by root over 2ab equals to, or you can also write h by root over, if you put this 3 by 2 kt, then 3m kt. So these are the formulas, and you know they will give you the direct problems from that particular thing. They will give you the direct problems. What are the direct problems that you will face? Like that, um, you can say, um, say that maybe the questions that you have to, they will ask you to calculate
you can say the de Broglie wavelength. Calculate the de Broglie wavelength corresponding corresponding to the, you can say, most probable velocity of thermal neutrons at 300 K. The questions may be, can you detect it? And it is given mass of the neutron, that is given as 1.676 into 10 to the power minus 27 kg. So this is the questions. They calculate the de Broglie wavelength corresponding to the most probable velocity of thermal neutron at 300 K. So what we know? We know that most probable velocity, most probable, you can say, velocity, that is root over 2 kt by m, where k, you know, that is nothing but the Boltzmann's constant, and the value of the Boltzmann's constant is something, you can say, 1.38 into 10 to the power minus 23, whatever be the unit. So you just find v velocity, that is 2 multiplied by 1 point, you can say, 38 into 10 to the power minus 23, and the temperature that is given as 300 K. So that is nothing but, you can say, 300 by the mass 1.67 into 10 to the power minus 27. If you calculate it, that will come out near about 10 to the power 3 meter per second. And now what you have to do? Now you have to just find the wavelength, and wavelength lambda is equals to h by mv, and if you put it 6.62 into 10 to the power minus 34, and the mass is 1.6, you can say, 67 into 10 to the power minus 27, and the velocity, that is, if you put that, you will get the answer. This is near about, you can, 779 into 10 to the power minus 10 meter, or 1.779 angstrom, whatever be the thing. This is the one type of problem that may ask. And the thing is that, what type of other problem you can say, that what are the problem that may okay. So that means, so one of the thing that the questions, you can say, what are the different types of questions that may ask from this particular chapter, that what is the hypothesis of de Broglie, you can say, derive the de Broglie relation for a photon from the principle of mass energy relation. So that type of questions that may asked in your in your examinations. So I can send you different types of questions from that, but I think you can calculate it easily if you know that particular formula, because another type of questions that may ask, they have to, you have to find, like, you have to calculate, you can say, the de Broglie wavelength. You have to calculate the de Broglie wavelength of an electron, say, whose kinetic energy is something is given, say, 500 eV, electron volt. So in that case, you know that directly the formula is h by root over 2 me. You can put it directly, 6.62 into 10 to the power minus 34. This is root over 2 m, that is the mass, this is the electron. So 9.1 into 10 to the power minus 31, that is the mass of the electron, and the energy that is given as 500 electron volt, means you have to multiply with the charge of the electron. So 1.6 into 10 to the minus 19, and from that, if you calculate it, you will
you got the answer right there, or 0.55 angstrom. So this is the questions you can say from the Broglie hypothesis. That means from the Broglie hypothesis, if you say that type of questions are given, and these are the another type like that, they may ask you that a proton and you can say a deuteron that have the same kinetic energy, which has you can say longer wavelength. So deep type of questions may also be asked, because this is the questions. I think you can solve it. The answer should be this should be the answer. You just calculate it in you as an exercise. So that type of questions that may ask, this is a one type of thing. Another type of questions, that means this is the Heisenberg principles, right? Because some questions that may have asked from the Heisenberg principle. And please go through, that means there are different types of velocity. One type of velocity, that phase velocity and the particle velocity, like because what is the phase velocity? We already calculated it. Phase velocity, that means this is a Vp is frequency into lambda, and from that if we calculate it, we can find omega by k. You know that omega, this particular thing, k is equals to 2 pi by lambda, and omega equals to 2 pi frequency. So this is the thing, and this is a phase velocity. Particle velocity is normal v, and you should at least what do you mean by, you can say, the group velocity? What is the group velocity? What is the group velocity সেটাও একটুখানি দেখে নিও, because আমরা phase velocity, particle velocity and the group velocity. So group velocity মানে কিছুই না, group velocity মানে একটা group consists of a number of waves of different frequencies. They are superimposed upon each other. যেমন white light, হোয়াইট লাইটে কি হচ্ছে, সাতখানা ডিফারেন্ট টাইপস অফ ওয়েভলেন্থের লাইট আছে। তার মানে হোয়াইট লাইট যদি মুভ করে, তার মানে অ্যাকচুয়ালি দে আর মুভিং লাইক এ গ্রুপ। তার মানে আমরা বলতে পারি যে একটা গ্রুপ, ইউ ক্যান সে দ্যাট কনসিস্ট, the group consists of a number of waves of, you can say, different frequencies, you can say frequencies that you can say superimposed upon each other. Like you can say about the example, like white light, that is, and the group velocity that can be denoted like that group velocity, that is nothing but, you can say, that is d omega with respect to dk, and there is a relation between group velocity and the phase velocity. Group velocity equals to phase velocity minus lambda. This is the relation, right? This is the relation between group velocity and phase velocity. যদি পারো একটুখানি দেখে নিও। So and also এটাও দেখো, if একটা কোশ্চেন যদি তোমাদের দেয়, like you can say rest mass of photon is 0, এটা যদি তোমায় বলে যে show that, so এটাও গেল, দেখে নিও যে rest mass of the photon 0 কিভাবে দেখে। Now there is an important thing যেটা তোমাদের দেয় অনেক সময়, মানে দেবে rather, that is nothing but
What is free particle? What is, you can say, free particle? What is free particle? যদি তোমায় বলা হয় এবং এরকমও দিতে পারে which you can say parameters, which parameters actually characterize it, which parameter actually characterize it. So free particle মানে কি? A particle that is known to be free if there is no force acting on it, simple as that. That means a particle that is known as a free particle if, you can say, there is no force, there is no force that is acting on it. That means force is, তোমরা নিউটনসের এ পড়েছো, rate of change of momentum, তার মানে for free particle the force is 0, that means the rate of change of momentum is 0, that means P is nothing but a constant quantity. That means of course the kinetic energy, that is we already know P square by 2m, that means that is also, you can say, constant. So according to the de Broglie hypothesis, what we know, a material particle that has a wave associated with it, and the displacement of the matter wave, that is represented by a function, and that particular function that is known as a wave functions, right? And of course this is a function of space and as well as time, right? So the thing is that, you can say, what I am saying, that means according to the de Broglie, according to the de Broglie hypothesis, what will happen? A material particle, that has a, you can say, wave associated with it, and this displacement of matter wave, this, you can say, displacement of, you can say, matter wave, that is represented by psi. This is nothing but a function which is a function of space and time coordinate, function of, you can say, space and time coordinates. And the thing is that এইটাকেই আমরা কি বলি, এই ফাংশন যেটা ডেসক্রাইব করছে ম্যাটার ওয়েভকে অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এ পার্টিকেল, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ এ ওয়েভ ফাংশনস। এবং জেনারেলি ওয়েভ ফাংশন আমরা এক্সটি দিয়ে যে রিপ্রেজেন্ট করি, আমরা এইরকম আই কে এক্স মাইনাস ওমেগা টি দিয়েও রিপ্রেজেন্ট করি। অথবা তোমরা এসএইচএম পড়ার সময় দেখেছো, যে কোনো একটা ওয়েভ ফাংশনকে যখন রিপ্রেজেন্ট করতে কি করতে, এ ধরো সাইন 2 পাই বাই ল্যামডা ভিটি মাইনাস এক্স, তার মানে পার্টিকথা ওয়েভ ফাংশনটা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পজিশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টাইম। এখানে আমি ফাংশনটাকে শুধু এক্স এর রেসপেক্টে লিখেছি, বাট নর্মালি তুমি যদি লেখো দ্যাট ইজ 3 ডাইমেনশন কোঅর্ডিনেটের রেসপেক্টে তোমায় জিনিসটাকে লিখতে হবে। তার মানে এইটুকুতে আমরা দাঁড়ালাম যে ডি ব্রগলি থেকে কি পেলাম, আমরা দেখলাম একটা ওয়েভ আছে, তার মানে একটা ওয়েভ যদি অ্যাসোসিয়েটেড থাকে তার রেসপেক্টে একটা ওয়েভ ফাংশনও থাকবে, তাহলে ওয়েভ ফাংশনটা আমরা এইরকম ভাবে ডিনোট করলাম, রাইট? সো দ্য থিং ইজ দ্যাট, তার মানে এখান থেকে আমি পেয়ে গেলাম যে ডি ব্রগলি হাইপোথিসিস, সেই অনুযায়ী একটা মুভিং পার্টিকেল ট্রাভেলিং ধরো উইথ এ ইউনিফর্ম স্পিড, তাহলে ল্যামডা ইজ ইকুয়ালস টু এইচ বাই এমভি।
সেখান থেকে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি হাইজেনবার্গ আনসার্টেনটি প্রিন্সিপাল, সেটা কি বলছে যে any simultaneous determinations of the position and momentum of a particle, the product of uncertainty that is equals to or greater than the Planck constant. তার মানে দেখো আনসার্টেনটি প্রিন্সিপালস কিন্তু এটা বলে না যে পজিশনকে মেজার করতে গেলে মোমেন্টাম পাবো না ব্যাপারটা কিন্তু একদমই নয়। there are some uncertainty. What does it mean? তার মানে তুমি যদি মোমেন্টাম মেজার করতে চাও মানে ভেলোসিটি, তাহলে তোমার পজিশনটা পেলেও তার মধ্যে একটা ইনঅ্যাকুরেসি থাকবে। সেই ইনঅ্যাকুরেসিটা সবসময় গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু এইচ ক্রস বাই 2 হবে। এটাই বলতে চাই আনসার্টেনটি প্রিন্সিপাল। তার মানে হাইজেনবার্গ আনসার্টেনটি প্রিন্সিপাল generally is applicable to all conjugate or complementary pair of any physical variable. তার মানে দেখা যাচ্ছে সাবঅ্যাটমিক ডোমেন মানে কোয়ান্টাম ফিজিক্স দ্যাট ইজ ভ্যালিড ফর দ্য সাবঅ্যাটমিক ডোমেন, সেখানে হাইজেনবার্গ প্রিন্সিপালস তার মানে হচ্ছে তুমি যদি পজিশনকে ঠিকঠাক মেজার করতে চাও তাহলে দেখতে পাবে যে মোমেন্টাম বা ভেলোসিটি মেজারমেন্টে একটা এরর অকার করবে এবং তাদের প্রোডাক্ট অফ দিস পজিশনস অ্যান্ড মোমেন্টাম মেজারমেন্ট সেটা ইজ গ্রেটার দেন ইকুয়ালস টু এইচ ক্রস বাই 2, দ্যাট ইজ দ্য হাইজেনবার্গ প্রিন্সিপাল। এবং প্রশ্ন হচ্ছে এই হাইজেনবার্গ প্রিন্সিপাল থেকে তোমায় যেটা হয় যে মানে আজকে আমরা হাইজেনবার্গ প্রিন্সিপালে মেজার করতে গিয়ে এরর হচ্ছে, তার কারণ হচ্ছে আমি যখন একটা ইলেকট্রনকে একটা ধরো একটা মাইক্রোস্কোপের তলায় ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ আছে, সেখানে তুমি একটা ইলেকট্রনকে মেজার করছো। এবার ইলেকট্রনকে মেজার করতে গেলে তোমায় কি করতে হচ্ছে, তোমাকে লাইট ফেলতে হচ্ছে। লাইট কি একটা ফোটনস, একটা এনার্জি। এবারে সে কি করছে, যেই তুমি ইলেকট্রনকে মেজার করছো উপর থেকে লাইট ফেলছো, সেই লাইটটাকে তো ইলেকট্রন অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে, তার ফলে অ্যাকচুয়াল যে পজিশন সেই পজিশনে থাকছে না এবং দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম। তার মানে আমরা যদি কোনো কারণে এমন কিছু জিনিস আবিষ্কার করতে পারি যেটা ওই ফোটনের জায়গায় রিপ্লেস করে অন্য কিছু দিয়ে যদি আমি ফেলি, তাহলে ওটা যেন ইলেকট্রনকে এফেক্ট যদি না করতো তাহলে কিন্তু আমরা অ্যাকুরেটলি মেজার করতে পারতাম। কিন্তু যে পার্টিকেলটা দিয়ে তুমি দেখছো সেই পার্টিকেলটাকে যদি তুমি মেজার করতে চাও তাহলে অফকোর্স দেয়ার শুড বি অ্যান এরার থাকবেই, এবং তাই জন্য আনসার্টেনটি প্রিন্সিপাল কিন্তু সব ক্ষেত্রেই ভ্যালিড। তাহলে কি বলতে চাইছি আমরা, যে তুমি যদি দেখো যে দিস ইজ ইউ ক্যান সে Heisenberg's, you can say uncertainty principle। তাহলে আনসার্টেনটি প্রিন্সিপাল কি বলছে, এটা বলছে যে স্টেটস দ্যাট ইন এনি সাইমালটেনিয়াস, মানে আমরা একসাথেই মেজারমেন্ট করতে চাইছি, ইন এনি সাইমালটেনিয়াস determination of the position of the position and momentum of a particle, what will happen, the product of the uncertainties is equal to or greater than, you can say, Planck's constant h. Planck constant h, that means del x and del of px that is greater than equals to h, or more accurate form এ যদি দেখো তার মানে del x del px মানে along the x axis h cross by 2। সো এটা শুধু এর জন্য নয়, যদি তুমি টাইম এনার্জি রেসপেক্টেও দেখো তাহলেও দেখা যায় যে এনার্জি অ্যান্ড টাইম দ্যাট ক্যান অলসো বি রিটেন অ্যাজ গ্রেটার দ্যান h cross। সো শুধুমাত্র এটার জন্য নয়, অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম যদি নাও এবং অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম এবং ধরো পজিশন তার রেসপেক্টে মানে অ্যাঙ্গুলার পজিশনের রেসপেক্টে ইন্টু ডেল থিটা, that is also equals to h or h cross by 2, right? So
দ্যাট আর দ্য ডিফারেন্ট থিং যেগুলো আমরা আনসার্টেনটি প্রিন্সিপালসে দেখেছি। বাট আনসার্টেনটি প্রিন্সিপালস তো তোমরা দেখেছো, বাট এখান থেকে ইউ ক্যান সে কিছু প্রবলেমও আসতে পারে। প্রবলেম যদি আসে তাহলে কিরকম প্রবলেম আসতে পারে? ধরো তোমায় বললো the velocity of an electron, the velocity of an electron and that of a rifle bullet, that of a rifle bullet of mass 30 gram are measured with an uncertainty, measured with an uncertainty of del Vx is equals to 10 to the power minus 3 meter per second. তোমাকে বললো determine the minimum, determine the minimum uncertainty, minimum uncertainties in their position, in their position, you can say using Heisenberg uncertainty principle. That means the velocity of an electron and that of a rifle bullet of mass is 30 gram that are, you can say, measured, that are measured with an uncertainty of this. Determine the minimum uncertainty of their position. So what we know, that uncertainty in the momentum, what we know, momentum is equals to mass into velocity. So from that what we understood, that del x, that of del px, that is greater than equals to h cross, then del x, what we can say, this is h cross by del px, and you can say h cross by del px means m of delta vx. And if you have to minimum uncertainty of their positions and the velocity of electron is given, so you can say if we want to find for electron, what we know, the mass is 9.1 in 10 to the power minus 31 kg. So the value of del x, that is h cross, that means h by 2 pi, h by 2 pi, and the mass is 10 to the power minus 31, and del Vx, that is 10 to the power, you can say minus 3, that is given. So if you calculate this is 116 meter. And for bullet, you have to, for bullet, what we understood, the mass is 30 into 10 to the power minus 3 gram. So del x, you can say 1. The h by 2 pi, 1.4 into 10 to the power minus 34, and the same thing, only the, you can say, the mass are different, and that will give you this. So you just note that the uncertainty principle does not impose any effective limit on the experiment. Here this is a 3.5 into 10 to the power minus 30, right, for the bullet, because in that case the errors in the positions measurement are always been greater than 10 to the power minus 30. And for electron, however, the principle does impose a limit, like in that case you can say the spacing between the atoms in the solid, they are about 10 to the power minus 9. So the positions measurement with del x is equals to 0.1 mean. That means the electron may be anywhere among billions of atoms. এটার মানে তাই, কারণ ইলেকট্রনটা এখানে আনসার্টেনটি কিন্তু কিছু দিচ্ছে না, আনসার্টেনটি কিছু দিচ্ছে না কার ক্ষেত্রে, বুলেটের জন্য, কারণ বুলেটের জন্য এই ব্যাপারটা নেই, বাট ইলেকট্রনের জন্য 0.1 বেরোচ্ছে। তার মানেটা কি বোঝাচ্ছে? তার মানে বোঝাচ্ছে যে ইলেকট্রন মে বি এনিওয়্যার অ্যামং বিলিয়ন্স অফ অ্যাটমস। So uncertainty principle is thus more important for lighter particles than for the heavier particle. মানে লাইটার পার্টিকেলে আনসার্টেনটিটা দেখো খুব কম, where heavier particle দেখো আনসার্টেনটি 10 to the minus 30, মানে সেটা বুলেটের জন্য দরকার নেই, মানে এটা নেগলিজেবল। whereas
তুমি ইলেকট্রনের জন্য দেখো আনসার্টেনটি প্রিন্সিপাল যেটা দিচ্ছে 0.11 এবং আমরা জানি যে স্পেসিং বিটুইন দ্য অ্যাটমস ইন দ্য সলিড ইজ নিয়ার অ্যাবাউট 10⁻⁹ মিটার। তোমার এখানে আনসার্টেনটি বেরোচ্ছে 0.1, তার মানে কি যে ইলেকট্রনস মেবি এনিওয়ার থাকতে পারে অ্যামং বিলিয়নস অফ অ্যাটম, এবং এটাই তো বলা হচ্ছে আনসার্টেনটি যে আমরা ঠিক সময় মেজারটা করতে পারছি না। তো এখান থেকে আনসার্টেনটি প্রিন্সিপালস থেকে কিছু জিনিস যেটা তোমরা দেখে নেবে, যেটা হচ্ছে লাইক যদি এরকম কোশ্চেন্স দেয় যেন অ্যান্সার করতে পারো, দ্যাট শো দ্যাট ইউ ক্যান সে electron diffraction, electron you can see diffraction through a say narrow slit takes place, you can say in accordance with, you can say Heisenberg uncertainty principle। এরকম দিতে পারে, যেটা একটুখানি দেখে নেবে যে আরো অনেক রকম ধরো কোশ্চেন্স যেটা তোমার আনসার্টেনটি প্রিন্সিপালস থেকে তোমায় দিতে পারে, বলে দিল ধরো হোয়াট ইজ দ্য লিমিট, হোয়াট ইজ দ্য লিমিট দ্যাট ইজ you can say imposed by Heisenberg uncertainty, you can say principle on the accuracy, on the accuracy with which the frequency of radiation emitted by an atom can be determined। সো এরকম কোয়েশ্চেন, মানে এখানে ওই পাতিকতা ডেল ই ইজ ইকুয়ালস টু এইচ ক্রস বাই ডেল টি থেকে তুমি ভ্যালুটা বার করবে, আর আনসার্টেনটি ইন দ্য ইউনো এমিটেড রেডিয়েশন ফ্রিকোয়েন্সি তুমি জানো সেটা ডেল ই বাই এইচ। এখানে জাস্ট এই ভ্যালুটা তাহলে ডেল ইর জায়গায় যদি বসিয়ে দাও তাহলে দেখতে পাবে এইচ ক্রস বাই এইচ 1 বাই ডেল টি and 1 by 2 pi del t, del t এর ভ্যালু দেওয়া আছে, বসিয়ে নেবে তাহলে ফ্রিকোয়েন্সিতে বেরিয়ে যাবে। দিস ইজ দ্য মিনিমাম লিমিট বেরিয়ে যাবে যেখানে এ। এইরকম কোশ্চেন দিতে পারে যে সো দ্যাট ধরো দিয়ে দিল সো হাউ ওয়ান ক্যান অ্যারাইভ অ্যাট Bohr's quantization, Bohr's quantization condition, Bohr quantization condition on the basis of de Broglie hypothesis, de Broglie hypothesis of, you can say, matter waves। তোমরা কোয়ান্টাইজেশন কন্ডিশন জানো, লাইক 2 pi r equals to n lambda or you can say nh by mv। এইভাবে তুমি দেখাতে পারলেই হলো, একটু দেখে নিও, ইন্টারনেটে সার্চ করলেও তুমি পেয়ে যাবে। আমি জাস্ট তোমাদের প্রবলেমসগুলোকে ধরিয়ে দিচ্ছি যে এইরকম টাইপের প্রবলেম আসতে পারে, সেই প্রবলেমসগুলো একটু জাস্ট দেখে নেওয়া। এগুলো খুব একটা কঠিন নয়, জাস্ট দেখলেই তুমি পারবে। সো হাইজেনবার্গ প্রিন্সিপাল আসতে পারে, এবারে এরকমও আসতে পারে Heisenberg principle respecte যে explain, you can say why free electrons cannot, you can say, exist in atomic nuclei। এই যে আমরা দেখলাম একটু আগে যে আনসার্টেনটি প্রিন্সিপালে কত বেরোচ্ছে 0.11, তো অতটা তো নিউক্লিয়াসের রেডিয়াসই নয় বা ডায়ামিটারই নয়, তার মানে আনসার্টেনটি প্রিন্সিপাল অ্যাটমের পুরোটা ডায়ামিটারে হয়তো নয়, তার চেয়ে বেশি, তাই ফ্রি ইলেকট্রনস এক্সিস্ট করবে না। এরকম ভাবে দেখাতে পারি, এটা দেখে নেবে হোয়াট ইজ, ইউ ক্যান সে দ্য করসপন্ডস প্রিন্সিপাল, correspondence, Bohr's correspondence, you can say, principle।
সো দিস আর দ্য ডিফারেন্ট কোশ্চেন্স অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য প্রবলেমস যেটা আমরা বললাম সেগুলো মোটামুটি একটুখানি নিজের দেখে নেবে। মোটামুটি এরকম টাইপের কোশ্চেন্স কোথা থেকে আসবে? হাইজেনবার্গস এবং যেটা বললাম আমরা দুটো জিনিস, হাইজেনবার্গস এবং ডি ব্রগলি ওয়েভলেন্থ থেকে। সো এটা হয়ে গেল। এরপর যে জিনিসটা সম্পর্কে একটু জানতে হবে যেটা হচ্ছে যে আমরা অলরেডি পড়েছি যে ওয়েভ ফাংশনস, রাইট? তার মানে তোমাকে যেন এটা দিলে ওয়েভ ফাংশনস সম্পর্কে যেন বলতে পারো, রাইট? তার মানে তোমাকে যদি এরকম কোশ্চেন্স করা হয় যে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ওয়েভ ফাংশন, সেটা যেন বলতে পারো। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই, ইউ ক্যান সে ওয়েভ ফাংশন, সেটা তোমার যেন বলতে পারো। অথবা ইউ ক্যান সে physical significance, you can say physical significance, you can say of wave function, এগুলোকে কিন্তু যেন বলতে পারো। যেমন ধরো ওয়েভ ফাংশন মানে তো জানো, একটু আগে তোমাদের বলা হলো যে আমরা জানি যে ডি ব্রগলি ওয়েভ তার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড ওয়েভ থাকলেই একটা স্পেস আর টাইমের রেসপেক্টে আমি তাকে ডেসক্রাইব করার জন্য একটা ডি ব্রগলি ওয়েভ ফাংশন আছে। থ্রি ডাইমেনশন হলে তাকে আমরা আর আর টি দিয়ে ডিনোট করি, যেটা আরটা হচ্ছে এক্স ওয়াই জেড অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে আর টাইমটা হচ্ছে টি। ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স যদি তুমি বলো যে আমরা বলতে পারি যে এই ওয়েভ ফাংশনটা যে ইট ক্যান, ইউ ক্যান সে ইন্টারফেয়ার, it can, you can say interfere with itself, সেটা বলতে পারি এখান থেকে। দ্যাট মিনস এই প্রপার্টিটা এক্সপ্লেন করছে দ্য ফিনোমেনা অফ ইলেকট্রন ডিফ্র্যাকশন, মানে এই প্রপার্টিটায় যে একটা ওয়েভ ফাংশন যেটা হচ্ছে ফাই দে ক্যান ইন্টারফেয়ার উইথ ইটসেলফ, এই প্রপার্টিটা অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্লেন করছে দ্য ফিনোমেনন অফ ইলেকট্রন ডিফ্র্যাকশন, এটা একটা সিগনিফিকেন্স আছে। এবং আমরা সেকেন্ড সিগনিফিকেন্স কি বলছি? ইট ইজ লার্জ ইন ম্যাগনিটিউড, ইট ইজ লার্জ ইন ম্যাগনিটিউড হোয়ার দ্য পার্টিকেল এক্সিস্ট, কারণ আমরা কি বলেছি ইলেকট্রন একটা পার্টিকুলার পজিশনে থাকতে পারেন, তাই জন্য আমরা সেটাকে ইলেকট্রন ক্লাউড বলছি। তার মানে এর ভ্যালুটা লার্জ ইন ম্যাগনিটিউড হবে where the particle, where the particle or you can say electron or you can say photon is likely to be located and small হবে elsewhere, তার মানে যেখানে is likely to be located হবে সেখানে ওয়েভ ফাংশনের ভ্যালু বেশি থাকে। এবং এখান থেকে এই যে ওয়েভ ফাংশনের যদি ম্যাগনিটিউডের স্কোয়ার করি, দ্যাট মিনস স্কোয়ার অফ দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দ্য ওয়েভ ফাংশন, actually that will gives the probability density, that will gives you the, you can say the probability density, এটাই তোমাকে দেয় probability density of finding the physical system, finding the, you can say physical system, physical system মানে photons বা পার্টিকেলটা at a particular place, at a particular place at a given time, তার মানে এই যে সাই স্কোয়ার তার যে ম্যাগনিটিউড সেটা কি করছে, এটাই দিচ্ছে কি প্রবাবিলিটি ডেনসিটি দিচ্ছে কার, একটা পার্টিকেলকে খুঁজে পাওয়া, রাইট? সো অফকোর্স ওয়েভ ফাংশনস এর অনেকগুলো কন্ডিশনস আছে বা লিমিটেশনস আছে, যেমন এটাকে ফাইনাইট হতে হয়, অল ভ্যালুজ অফ এক্স ওয়াই জেড এর জন্য সিঙ্গেল ভ্যালুড হতে হয়, কন্টিগুয়াস হতে হয় প্রত্যেকটা রিজিয়ন, শুধু ইনফিনিটি বাদ দিয়ে ফাংশনটা ভ্যানিশ হয়ে যেতে হয়, ইনফিনিটি। সো দেয়ার আর দ্য থিংস, এবং এই ওয়েভ ফাংশনসের থেকেই যে জিনিসটা এসেছে সেটা জাস্ট তোমরা চোখ বলিয়ে নিও, সেটা হচ্ছে Schrodinger's equation, you can say Schrodinger's equations,
শ্রোডিঞ্জারের ইকুয়েশনের মধ্যে হয়তো পড়েছিলে তোমরা যে টাইম ডিপেন্ডেন্ট আছে, টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট আছে। টাইম ইউ ক্যান সে ডিপেন্ডেন্ট ইকুয়েশন হতে পারে, টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইকুয়েশন হতে পারে, এবং শ্রোডিঞ্জার ইকুয়েশন সেক্ষেত্রে আমাদের টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর ডিপেন্ডেন্ট গুলো একটুখানি দেখে নিই। যদি টাইম যেমন ধরো জাস্ট বলছি মাইনাস এইচ স্কোয়ার বাই 2m del square by del x square with respect to del x square psi of xt, এটা one dimension respect v psi of xt, that is equals to I h cross del by del t psi of xt. This is nothing but time independent, right? Time dependent one dimension, time dependent এটা হচ্ছে one dimension Schrodinger equation। এইভাবে আমরা আনি আস্তে আস্তে, যেখানে ভিটা হচ্ছে তোমার পোটেনশিয়াল, রাইট? তো সেগুলো অত ডিটেলসে না জানলেও চলবে, জাস্ট ইকুয়েশনটা আমি জাস্ট তোমায় বললাম যে এই জিনিসটা দরকার। সো আমরা ওয়েভ ফাংশনস দেখেছি, এবং এই ওয়েভ ফাংশনস থেকে আমরা একটা জিনিস দেখি যাকে আমরা বলি কোনো ওয়েভ ফাংশনের ক্ষেত্রে কি করতে হয়, আমাদের নরমালাইজেশনস করতে হয়। কোনো ওয়েভ ফাংশনসের রেসপেক্টে আমায় কি করতে হয়, ওয়েভ ফাংশনটাকে নরমালাইজ করতে হয়। নরমালাইজ করতে হয় কেন? তার কারণ ওয়েভ ফাংশনসের যে ধরো একটা ওয়েভ ফাংশন লিখেছে, তার যে অ্যামপ্লিটিউডের ভ্যালু, সেই অ্যামপ্লিটিউডের ভ্যালুটা বার করতে গেলে অনেক সময় আমাদের কি করতে হয়, নরমালাইজেশন করতে হয়। তার মানে ধরো নরমালাইজেশন মানে কি, মানে আমরা, তুমি হয়তো পড়েছো একটা ওয়েভ ফাংশন, যদি আমরা কি দেখলাম সাই স্কোয়ার হচ্ছে প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি। যদি খুব ভালোভাবে দেখো আমরা জানি এই সাই নিয়ে, সাই এবং সাইয়ের যদি কমপ্লেক্স কনজুগেট নাও, যদি 3 ডাইমেনশন হয় তাহলে dx dy gz, তাহলে আমরা এটাকে 1 নিই, রাইট? এবং এই যে ইন্টিগ্রেশনটা over all possible locations to give unity, that is called, you can say, normalization. তার মানে এইভাবে আমরা কি করি, the process of, you can say, integration, the process of integration over all possible, over all possible locations, all possible locations, to give unity, that is called, you can say, normalization. That is called normalization. Simple as that. কেন লাগে, কেন লাগে খুব ডিটেলস তোমার না জানলেও চলবে। ধরো তোমাকে একটা ওয়েভ ফাংশনস দিয়ে দিল, ধরো সাই এক্স ইজ ইকুয়ালস টু এ সাইন, ধরো বললো পাই এক্স বাই এ 0 to x to a, এবং এটা হবে 0 আউটসাইডে, মানে এই রেঞ্জের বাইরে এটা 0। এবারে তোমায় বললে এটাকে নরমালাইজ করতে, অথবা তোমায় বলে দিল যে এই a এর ভ্যালুটা কত হবে সেটাকে বার করতে। এই a এর ভ্যালুটা যদি বার করতে হয় সেক্ষেত্রে কি করতে হয়, আমাকে এটাকে ইন্টিগ্রেট করতে হয়। যে লিমিটটা আমায় দিয়ে দিয়েছে, এটা ওয়ান ডাইমেনশন, তাই লিমিট 0 থেকে a পর্যন্ত, বাকি সব জায়গায় যেহেতু 0, আমি জানি সাই অফ সাই স্টার dx ইজ ইকুয়ালস টু 1। তার মানে এখানে কি করতে পারি, এখানে তো সাই আর সাই স্টার যেহেতু কমপ্লেক্স কনজুগেট নেই, তার মানে এটা হয়ে যাচ্ছে a স্কোয়ার, আর এখানে হয়ে যাচ্ছে ধরো সাইন স্কোয়ার পাই এক্স বাই এ, মানে দুবার সাইকে ইন্টু ডিএক্স, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 1। তার মানে ইন্টিগ্রেশনটা ওই সাইন স্কোয়ার পাই এক্স বাই এ এর যদি করো, মানে এর ইন্টিগ্রেশন করাটা খুব সোজা। তার কারণ তোমরা জানো যে এটা যদি এ স্কোয়ার বাই 2 নিয়ে নিই, তাহলে এটা বেরিয়ে গেল 0 to a, তাহলে 2 সাইন স্কোয়ার মানে হচ্ছে 1 মাইনাস cos 2 পাই এক্স বাই এ, আর cos 2 pi x by a ইন্টিগ্রেট যদি করো 0 to a, that will give you 0। তার মানে পড়ে থাকছে অ্যাকচুয়ালি a স্কোয়ার বাই 2, এটা 0 to a dx is equals to 1। তার মানে a স্কোয়ার বাই 2 এটা হয়ে যায় a equals to 1। তার মানে a চলে এলো কত, রুট ওভার 2 বাই মানে a। তো এখানে আমি যেহেতু এই যে নরমালাইজ করার অর্থ হচ্ছে এই জিনিসটাকে বার করা, তার মানে আমার ফাইনাল যে ওয়েভ ফাংশনটা দাঁড়ালো, দিস ইজ নাথিং বাট রুট ওভার 2 বাই a সাইন পাই এক্স বাই a। তো এইরকম আমরা জিনিসটাকে নরমালাইজ করি, রাইট? সো
এটা হলো নরমালাইজেশন। সেখান থেকে দুটো জিনিস তোমায় জিজ্ঞেস করবে এবং পরীক্ষায় আসবে, সেটা হচ্ছে ইউ ক্যান সে, যদি এরকম দেয় যে হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, হোয়াট ডু ইউ ইউ ক্যান সে আন্ডারস্ট্যান্ড বাই অর্থোগোনাল, অর্থোগোনাল ওয়েভ ফাংশন, আর অর্থোগোনালিটি এরকম ভাবেও দিতে পারে ওয়েভ ফাংশন, এবং তোমাকে এরকমও দিতে পারে এক্সপ্লেন orthogonality and orthonormality, orthogonality and orthonormality of wave function. So orthogonality and orthonormality যদি বলো, অর্থোগোনাল তোমরা আগেও পড়েছো, যদি অর্থোগোনাল বলো তাহলে এভাবে লিখবে, দুটো ইউ ক্যান সে ওয়েভ ফাংশন আছে আমার কাছে, একটা হচ্ছে সাই এন, একটা ধরো সাই এম, দ্যাট আর said to be, you can say, orthogonal কখনো হবে if they satisfy the condition, if they satisfy the condition. কি কন্ডিশন? ওই একই প্রবাবিলিটি ডেন্সিটির মতোই, যে মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি একটা ফাংশন আছে সাই এন, তার কমপ্লেক্স কনজুগেট নিয়েছো, একটা ফাংশন আছে সাই এম, তার এটাকে ডিএক্স যদি করো 0 হবে, কখন? যদি n ইজ নট ইকুয়ালস টু m হয়, রাইট? তার মানে আমরা এরকম ভাবে বলতে পারি দিস ইজ নাথিং বাট দ্য কন্ডিশন অফ অর্থোগোনালিটি, আর কিছুই না। আর তার মানে অর্থোগোনালিটি মানে এই জিনিসটা, আর অর্থ নর্মালিটি যদি তুমি বলো তার মানে নর্মালাইজ করার পর যে জিনিসটা হচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে অর্থ নর্মালিটি। তার মানে এখানে কি এনি টু নর্মালাইজড ফাংশন, মানে যদি তুমি ধরো দুটো নর্মালাইজড ফাংশন তোমার আছে, তাহলে সেই নর্মালাইজড ফাংশনসের রেসপেক্টে তোমাকে বলো। স্যার স্যার ওটা ভুল করে হয়ে গেছিল, আপনি বলুন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট এখানে অর্থোগোনালিটি মানে যেমন হচ্ছে, আমরা কি জানি যে নর্মালাইজড ওয়েভ ফাংশন তুমি মানে অর্থোগোনাল হতে হবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নর্মাল হতে হবে, নর্মালাইজড হতে হবে, তাহলে অর্থ নর্মালিটি আসছে। তার মানে আমরা এটা হচ্ছে অর্থোগোনালিটি বা অর্থোগোনাল। এবারে আমরা কি জানি, নর্মালাইজড যদি ওয়েভ ফাংশন বলো, তাহলে নর্মালাইজড ওয়েভ ফাংশন আমরা কিভাবে করি, যদি একটা ওয়েভ ফাংশন you can say is said to be normalized, একটা ওয়েভ ফাংশন that is said to be normalized, সেটা আমরা কখন বলতে পারি said to be normalized? if it satisfies the condition, কি কন্ডিশন? মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি সাই স্টার xt, আমরা একটু আগে দেখলাম ওয়ান ডাইমেনশনের জন্য ইকুয়ালস টু 1, অথবা 3 ডাইমেনশন যদি করতে, যদি 3 ডাইমেনশন লেখো, তাহলে 3 ডাইমেনশনে মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি, দিস ইজ এ সাই স্টার xyz, সাই xyz, ইউ ক্যান সে, শুধু যদি টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট করো dy dz ইকুয়ালস টু 1, এটা হচ্ছে টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট যদি 3 ডাইমেনশনস নাও। সো তার মানে ঘটনা হচ্ছে অর্থোগোনালিটি হতে হবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নর্মালাইজ যদি হয়, তাহলে সেই জিনিসটাকে আমরা কি বলি, অর্থো নর্মাল, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট, তার মানে এখান থেকে আমরা এই জিনিসটা পেয়েছি, এখান থেকে আমাদের
আরেকটা জিনিস লাগে যেটাকে বলা হয়, ধরো তোমাকে একদম সিম্পল কোশ্চেনসও দেবে এরকম কোশ্চেন যে হোয়াট ডু ইউ ইউ ক্যান সে আন্ডারস্ট্যান্ড, হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই সুপারপজিশন অফ স্টেট, সুপারপজিশন অফ স্টেটস। তার মানে তুমি অলরেডি জেনে গেছো অর্থোগোনাল কি, অর্থনর্মাল কি, ওয়েভ ফাংশনস কি। তাহলে আমরা কি জানি, সুপারপজিশন কি বলছে, প্রিন্সিপাল কি বলছে, ইফ টু পসিবল স্টেট, যদি বলছি দুটো পসিবল স্টেটস of a system or particle of a system, or you can say particle, are represented are represented by say wave functions, represented by wave functions psi1 and psi2, then corresponding to their linear combination, corresponding to their linear combination, you can say there exists another state, another state psi of the system. Thus the psi can be represented as some constant psi1 plus some constant into psi2, যেখানে c1 and c2 তার মানে যেখানে হচ্ছে this c1 and c2 are ordinary, you can say complex numbers, ordinary complex numbers, independent complex number that is independent of space coordinate, independent of space coordinate. So তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি জেনারেল কেস যদি অনেক বেশি স্টেট থাকে তাহলে সাইকে তুমি সাই এইভাবে তুমি রিপ্রেজেন্ট করতে পারো, তার মানে summation of I equals to 1 to n ci psi I. So according to the principle of superposition of states, if we multiply a wave function by an arbitrary non-zero complex number, the new function will corresponding to the same state of the particle. That means this particular principle shows that the quantum mechanics is a linear theory having no corresponds in classical mechanics. এবং এই ফিনোমেনাটাই তুমি মনে করো ইন্টারফারেন্সে তোমরা কিন্তু ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট যখন করেছিলে তখন এইভাবেই সুপারপজিশন করেছিলে। তার মানে সিম্পল অ্যাজ দ্যাট ইউ ক্যান সে দ্যাট অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রিন্সিপাল of superposition of states, if we multiply a, you can say wave function, if we multiply a wave function by an arbitrary non-zero, you can say non-zero complex number, the new function will corresponds to the same state of the particle. That is the thing, যেটাকে আমরা বলছি কি সুপারপজিশন অফ স্টেট। এখান থেকে কি এলো, এখান থেকে দুটো জিনিস এলো, একটা হচ্ছে যেটা তোমাদের দেখবে সিলেবাসে স্পষ্ট লেখা আছে সেটা হচ্ছে অবজারভেবল, and another thing that is called operator. একটা হচ্ছে observable and another thing that is nothing but operator. observable কি, কারণ তোমাদের এরকম ডিরেক্ট WBT তে এরকম
কোশ্চেন্স ডিরেক্ট আসবেই। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই অবজারভেবল? তাহলে অবজারভেবল কি? দ্যাট মিনস quantity quantity obtained, a quantity which is obtained by the process of observation, process of, you can say, observation or measurement, or you can say measurement on a physical system, measurement on a physical system, that is called, you can say, observable. That is called observable. That means the result of measurement of a observable in a system that is processed by a, expressed by a number, is nothing but a real entity. It is the result of the actual measurement. That means an operator key, that is nothing but, you know, that operator is a mathematical rule. What we know, that operator, that is a, you can say, mathematical rule or prescription, you can say mathematical rule or prescription. কিভাবে আমরা জানি যে ধরো এ হচ্ছে একটা অপারেটর, যেটাকে সাধারণত এই ক্যাপ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়। ধরো এটা হচ্ছে ডেল উইথ রেসপেক্ট টু ডেল এক্স। আমি এ ক্যাপ যদি এক্স কিউবের উপর চালাই, তাহলে তুমি জানো এটা হচ্ছে কিউব এলো, তার মানে 3x² এলো। তার মানে এখানে দুটো জিনিস হয়, একটা হচ্ছে কমিউটিং অ্যান্ড নন কমিউটিং অপারেটর। তার মানে একটাকে আমরা বলি কমিউটিং and another that is called non-commuting operator and non-commuting operator। কিরকম? ধরো যদি তুমি দেখো একটা অপারেটর এবং আরেকটা, that should be equals to this one, তাহলে বলবো কমিউট করছে। তার মানে আমরা কি বলতে পারি, এটা this one that is equals to 0। তার মানে এটাকে কমিউট করছে, না 0 হচ্ছে, তার মানে আমরা জেনারেলি কমিউটেটর, ইউ ক্যান সে কমিউলেটর, এটাকে আমরা কিভাবে ডিফাইন করি, এইভাবে ডিফাইন করি। তার মানে এইটা মানে পাতি কথা এ, এটা মাইনাস বি এ ক্যাপ, এবং এটা 0 হতে পারে, এটা নাও 0 হতে পারে। সো আশা করি এইটুকু পর্যন্ত বোঝা গেছে। যেটা আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে, কারণ একদিনে এত হলে তখন আবার বুঝতে অসুবিধা হয়। দ্য থিং ইজ দ্যাট আমাদের এখান থেকে যে কোশ্চেন্স আসবে, আমরা যেটা করব, যেটা হচ্ছে তোমরা একটু দেখে রাখবে যাতে কালকে একটু বুঝতে তোমাদের সুবিধা হয়, যাতে হারমেশিয়ান অপারেটর, মানে এগুলো কিন্তু তোমাদের প্রুভে আসবে। কিভাবে আসবে তোমাকে বলে দেবে, অথবা হারমেশিয়ান অপারেটর বলতে কি বোঝো, হ্যামিল্টনিয়ান অপারেটর। হ্যামিল্টনিয়ান অপারেটর তোমার হচ্ছে টোটাল এনার্জি অপারেটর, টোটাল এনার্জি অপারেটর, ইউ ক্যান সে পোটেনশিয়াল এনার্জি অপারেটর, পোটেনশিয়াল এনার্জি দ্যাট অপারেটর। এবং তোমার এই অপারেটরগুলোর ক্ষেত্রে কিরকম কোয়েশ্চেন্স দেবে, যেগুলো আমরা দেখব। তোমাকে হয়তো একদম ডিরেক্ট দেবে, তোমাকে বলা হলো এরকম দেখাতে, শো দ্যাট এটা হচ্ছে একটা মোমেন্টাম অপারেটরের, দ্যাট ইজ, you can say, Hermitian operator, that is Hermitian operator, এরকম প্রুফ দিতে পারে, মানে দেবে রাদার। সো এই জিনিসগুলো একটুখানি আমরা দেখে নেব। যে তারপর আইজেন ফাংশন, আইজেন ভ্যালু বলতে কি বোঝো, আইগেন ফাংশন, আইজেন ভ্যালু, কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অপারেটরস এবং পস্তুলেটস গুলো দেখে দেন আমরা কি করতে পারি, ওই কোয়ান্টাম বিটস, কিউবিটস, সুপার ডেন্স কোডিং, কোয়ান্টাম টেলিপোর্টেশনস, তারপরে হচ্ছে তোমার ব্লচ স্পিয়ার্স, টেন্সর প্রোডাক্ট, ইনার প্রোডাক্ট পেস, এই জিনিসগুলোতে আমরা মুভ করব। বাট এই কোশ্চেন্সগুলো যেহেতু আগে তোমাদের পড়া, সো এইগুলো নিয়ে কোশ্চেন্স এরকম আসবে, কিছু কোশ্চেন্স আমি পাঠিয়ে দেবো, সেগুলো একটুখানি দেখে নেবে, তাহলে আমার মনে হয় বুঝতে সুবিধা হবে।